ইতিহাসের পাতায় আর একবার প্রত্যেকে স্বাগত জানাই। আজকে ক্যালকাটা হাইকোর্টে যে সেকেন্ড এসএলএসটি মামলার শুনানি ছিল, সেটা কি হলো, কি শুনানি হলো, সেইটা খুব সংক্ষেপে বা টাইম লাইন ধরে বলে দিচ্ছি। তারপর আনকাট যতক্ষণ শুনানি হয়েছে পুরো আধ ঘন্টাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা পুরোটা শুনে নিন। তাহলে যারা বুঝতে চান বিষয়গুলো যে কি আলোচনা হলো, তারা পুরোটা শুনতে পারেন। আর যার যেটুকু প্রয়োজন তাহলে সেটুকু, যেমন ওবিসি শেষের দিকে কথাবার্তা হলো, তো সেগুলো শুন। আমি টাইম লাইনটা বলে দিই, কি কি রয়েছে এবং জিসটা বলে দিই। প্রথমেই খুব অবভিয়াস ব্যাপার, গতকাল আপনারা জানেন সুদীপ্ত স্যার মহাশয় তিনি ক্যালকাটা হাইকোর্টে করেন, যে আপিল করেন যে যেহেতু এসএলএসটি অনগোয়িং শুরু হয়ে গেছে, আবার ক্যান্ডিডেটরা সাফার করবে, তো এই ম্যাটারটা একটু দ্রুত যাতে শোনা না। তো আজকে ডেট দিয়েছিলেন। তো এসএসসির বক্তব্যটা যেহেতু এখানে গুরুত্বপূর্ণ, নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় যিনি হচ্ছেন এসএসসির আইনজীবী হিসাবে ওখানে উপস্থিত ছিলেন, তার কাছে অবশ্যই তার বক্তব্য শোনা উচিত। তো তিনি সব বিষয়ে একদম ক্লিয়ার ছিলেন না, সেই জন্য সময় চাইলেন বেসিক্যালি। এবং সেক্ষেত্রে তারপরে আরো বিপক্ষের যারা আইনজীবী ছিলেন তারা বললেন যে যেহেতু টোটাল 32টা ইসের মধ্যে 21টাই কাউন্সিলিং হয়ে গেছে, 11টা সাবজেক্ট 11-12 বাকি রয়েছে, আর বাকিগুলো প্রসেস যেহেতু চলছে, সেই নোটিশটাও মানে দিলেন এসএসসির তরফ থেকে। তো যেহেতু এটা আন্ডার চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে মানে এসএসসির কি বক্তব্য, তখন মানে এই নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় মানে পুরো বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার করতে পারলেন না, যে বললেন যে এইটা আমাদের একটু মানে সময় চাইলেন। তো সেক্ষেত্রে বিচারপতি মহাশয় এবং আরো অন্য বললেন যে যেহেতু অনেকগুলো ম্যাটার এবং এই যে অনগোয়িং মানে এই যে 16 এবং 25কে একসঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এইটা একটা ম্যাটার, রিজার্ভেশন একটা ম্যাটার, 7 না 17 হবে সেইটা, 10 মার্ক কি হবে, তারপরে যারা মানে এই মানে টেন্টেড ছিলেন কিনা, তারা বসেছিলেন কিনা, সেইটা একটু ম্যাটার। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে রুল চ্যালেঞ্জ এবং 2025 সেইটা হয়েছে এবং সেইটা কিন্তু নোটিফিকেশন বেরোনোর পরেই যেহেতু আন্ডার চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে এসএসসির আইনজীবীর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে মানে এই যে একসঙ্গে বসানো হলো, বা সেক্ষেত্রে এসএসসির কি স্ট্যান্ডের কোনো পরিবর্তন হয়েছে বা কিছু। তিনি তখন বললেন না, আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নেব করাপশনের বিরুদ্ধে। তো বিচারপতি ওই বিষয়টা না, যে এইটার ক্ষেত্রে মানে রুলস রেগুলেশন ক্ষেত্রে কোনো কি মানে এসএসসির স্ট্যান্ড পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বললেন যে আমাকে যেইটুকু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, মানে এসএসসির আইনজীবী বলছেন যে আমাকে এইটুকুই বলা হয়েছে যে 2025-এর নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ হবে, এইরকমটা তিনি বক্তব্য রাখলেন। তাহলে বুঝে গেলেন এইটা একটা এসএসসির পয়েন্ট, বোঝা গেল যে 25-এর নিয়ম অনুযায়ী হবে। তো সেক্ষেত্রে যেহেতু অনেকগুলো ফাইল রয়েছে, আপনারা জানেন যে পিটিশন ফাইল রয়েছে শামীম বাবুর, তিনি মানে এসএসসির আইনজীবী বললেন যে 4-5টা রয়েছে, তার মধ্যে ইডাব্লিউএস রয়েছে, রুল চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তিনি পরবর্তীতে যা বলার তিনি মানে সংশ্লিষ্ট অথরিটির সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা বলে জেনে সবটা বলবেন। সেই সঙ্গে ইডাব্লিউএস ম্যাটারটা বলছিল যেহেতু ছোট বিষয়, আমাদেরটা একটু শুনুন। একজন বলছিল, আমি ঠিক তাকে চিনি না, তো তিনি আইনজীবী হিসাবে ছিলেন ইডাব্লিউএস ম্যাটারে, তো সেগুলো নিয়ে কথা হলো। তারপরে হোল সিলেকশন প্রসেসের যে আউটকামটা, এই রায়ের মানে পিটিশনগুলোর যে কি আউটকাম আসবে সেইটার উপরে নির্ভর করবে, সেইটা সংক্রান্ত ফিরদৌস বাবু বলতে লাগলেন যে এই ব্যাপার, তাহলে আপনি একটা নোটিশ দিতে বলুন, যে এই যে রেকমেন্ডেশন যেগুলো দিচ্ছে সেগুলোতে যেন কোর্টের অর্ডারটা লিখে দেওয়া হয়। তো পরবর্তী সুদীপ্ত বাবু বললেন না, এটা অলরেডি আছে, আবার নতুন করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই। তো সেক্ষেত্রে তখন পিছন থেকে কয়েকজন উকিলবাবু আওয়াজ তুললেন যে না, এগুলো কোর্টে ডিসমিস হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তখন পুরোটা পড়লেন যে কোর্টের মানে সুপ্রিম কোর্টের কি অর্ডার ছিল এবং সেটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, এইটা হাইকোর্টকে শুনতে বলেছে। তো এই বিষয়টা হলো। তারপরে শেষে ওবিসির বিষয়টা আসলো, মানে একদম শেষের দিকে, যেটা আরো একটু ভালো বোঝা গেল। এবং ওবিসির বিষয়টা যেহেতু 10 মার্ক, রুল চ্যালেঞ্জ, এগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু ওবিসির ম্যাটারটা নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা সরকার কি স্ট্যান্ড নিচ্ছে সেইটা এখনো পরিষ্কার নয়। তো সেইটা জানাতে বললেন। তো সেই ক্ষেত্রে ভট্টাচার্য মহাশয় বললেন সেটা নিশ্চয়ই আমি নেক্সট, আমাকে সময় দিন, সেটা করব। তো সেক্ষেত্রে এই যে ওবিসির ম্যাটারটা, এইটা কিন্তু এখনো ক্লিয়ার নয়। এবং আপনাদের যে জটিলতার কথাটা বুঝিয়েছিলাম প্রথম দিকে, আমি বলেছিলাম না যে বিষয়টা খুব সেন্সিটিভ, এই জন্য আমি মন্তব্য করতে চাইনি। তো সেইখানে যে ডেট ধরে ধরে কবে মানে এটা বাতিল হলো, মানে ওবিসিটা, তারপরে কি কি হলো বাতিল হওয়ার পর, সরকার কি কি করলো, সুপ্রিম কোর্টে কিভাবে গেল, প্রত্যেকটা
ডেট ধরে ধরে বুঝিয়েছিলাম, তখন কিন্তু দেখেন আজকে সুদীপ্ত বাবু সেই বিষয়টাই কিন্তু ইঙ্গিত করলেন। তো বিষয়টা কিন্তু মোটেও সহজ নয়, বেশ জটিল রয়েছে। তারপরেও তারা বললেন যে যেহেতু এটা অলরেডি বাদ হয়ে গেছে তাহলে তো 7% হওয়া উচিত, এই রকমের বক্তব্য আসলো। তো সেক্ষেত্রে এই বিষয়টা এবং সমস্ত এসএলএসটির বিষয়টা 21শে আগস্ট দুটোর পর শুনানি হবে, এইরকমটা মানে সিদ্ধান্ত হলো। প্রথম দিকে আগের ডেট দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কয়েকজন আপত্তি করলেন, তখন বললেন ঠিক আছে তাহলে 21শে আগস্ট দুটোর পর শুনানি হবে এবং এই এসএলএসটি ম্যাটারের সমস্ত বিষয়গুলো একসঙ্গে শুনানি হবে। তখন ইডাব্লিউএস ম্যাটারগুলো বলতে চাইছিলেন যে এইগুলো একটু যেহেতু অনগোয়িং প্রসেস চলছে শুনে নিন ম্যাটারটা, তাহলে মানে ভালো হয়। তো বিচারপতি মহাশয় তিনি একদম আজকেও পরিষ্কার করে বললেন, এবং আপনারা সেটা বোঝেনও যারা মোটামুটি এখন ফলো করেন বা জানেন, যে এই ম্যাটারটা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এইটা সিঙ্গেল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চ, তারপরে সুপ্রিম কোর্ট যাবে, তারপরে শেষ হবে। সেটাও কিন্তু বিচারপতি মহাশয় কিন্তু একদম পরিষ্কার মানে বুঝতেই পারছেন আপনারা যে কেউ না কেউ অসন্তুষ্ট হবেই। তাহলে এইটা কতগুলো ম্যাটার শুনানি হবে, কতদিন ধরে, এটা তো না তাহলে এইখানে ঝুলে থাকলে তো মানে শেষ হবে না। তাহলে এইটা বিস্তারিত শুনানি হয়ে এটাও মানে বিচারপতি মহাশয় তিনি ইয়ে করলেন যে উদ্বিগ্ন, যে এই এর আগে বা অনেকে আইনজীবীরাও এই কথাটা তুলেন যে এর আগেও কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে মানে এতদিন পর যেহেতু চাকরি বাতিল একটা মানে সত্যি মানে দুঃখের বিষয়। তো বিষয়গুলো যত তাড়াতাড়ি মিটে গিয়ে একদম কংক্রিট একটা মানে মানে সিদ্ধান্তে আসা হোক যে এসএলএসটি 25-এ কোন নিয়মে রিজার্ভেশন কি হবে না হবে, 10 মার্ক কি হবে, সবটা হয়ে নিয়ে তারপরে হলেই বোধহয় সব থেকে ভালো। ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে কোর্টের অর্ডার থাকবে যে কোর্টের আউটকাম যা আসবে তাই মেনে নিতে হবে, তখন কিন্তু সবারই মানে আপনাদেরও আমি আগেও বলেছি এখনো বলেছি এই বিষয়টার উপর জোর দেওয়া উচিত যে অতি দ্রুত শুনানি হয়ে এগুলো নিষ্পত্তি। দেখুন সিঙ্গেল বেঞ্চে বিস্তারিত শুনানি হয়, তো সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় যেদিকে যায় অনেক সময়, হ্যাঁ প্রত্যেক সময় চেঞ্জ হয়, ডিভিশন বেঞ্চে চেঞ্জ হতেই পারে, কিন্তু মানে যেহেতু সিঙ্গেল বেঞ্চে বিস্তারিত শুনানি হয় তাতে অনেকটা বোঝা যায় যে এই মামলার গতি প্রকৃতি কোন দিকে যেতে চলেছে আইনগতভাবে। তো এই বিষয়টা দ্রুত নিষ্পত্তি হোক, এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমি টাইমলাইন মোটামুটি বলে দিলাম, পুরো ভিডিওটা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি, আপনারা পুরোটা দেখে নিন যারা পুরোটা বুঝতে চান যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে। আর বাকি যারা খন্ড খন্ড বুঝতে চান আমি দরকার পড়লে আলাদা আলাদা করে কাট করে সেই পোর্শন গুলো পরবর্তীতে দিয়ে দেব। এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে 21শে আগস্ট আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো যে কোন বিষয়ে কি আর্গুমেন্ট হচ্ছে, এবং আলটিমেটলি রিজার্ভেশনের সঙ্গে 10 মার্কের সঙ্গে এবং এক্সপায়ারি প্যানেলের সঙ্গে কি হতে চলেছে সেটা কিন্তু আরেকটু পরিষ্কার হবে। তবে হ্যাঁ 21 তারিখেই শেষ হবে না, আপনারাও জানেন। এইটা কিন্তু একটা আরো কয়েকটা শুনানি দরকার পড়বে, তারপরে নিশ্চয়ই একটা আউটকাম আসবে। যেহেতু আগে ম্যাডাম শুনেছিলেন, অনেকটাই শুনেছিলেন, তো তিনি বিষয়টা সম্পর্কে অনেকটাই অবগত। তো দেখা যাক 21 তারিখে কি হয়, বাকিটা আপনারা শুনেন। Malad, in this matter, I have been appointed by the School Service Commission, Malad, to represent the Malad School Service Commission in all these matters. My lord, yesterday I mentioned that, my lord, it was submitted by the commission 2 weeks ago, my lord, that the process is stopped and the counselings are yet to be appointed. So, my lord, adjourned it. My lord, this is the notice mentioning that. I said, my lord, that counseling has started. So, my lord, these matters may be taken up by your lordship. Now, only difficulty in respect of, my lord, item number 16 to 20 is concerned. My lord, I have been told that, my lord, in these matters, the affidavits has already been exchanged. Now, my lord, our difficulty is, my lord, that all the records are lying with the erstwhile landlord advocates, my lord. We have requested them, my lord, to hand over the copies of the affidavits. So, for, my lord, 16 to 20, if your lordship kindly fix on the next week, because, my lord, our hands are, my lord, we are not equipped with all the records. My lord, I have downloaded, my lord, the petition from Sarthok, but, my lord, I don't have the copy of the any affidavits or, my lord, any instruction on this matter. Affidavit by the commission? My lord, by the commission It is as your well as client? Nothing in our hand. Nothing, madam. no, my lord, not only the commission, my lord. My lord, we can serve the affidavit of the commission. We have the copies. That is not. But I tell you, Yes, lordship, can my lord, also. most Are you all unfortunately, proceeding with the counseling? my lord, my instruction, my lord, there is no such instruction, my lord, as The yet. notice is there in the commission's But I portal. take,
my lord, 4th of just my August lord, said on the Tuesday, my lord, counseling I is have been going to appointed, my start. lord. Will commence from 14th of August. Intimation letter for counseling can be downloaded. The vacancy details are there. My lord, the present position is this: out of 32 subjects, in 21 subjects, my lord, all counselings have been completed. Yes. Now leftover is 11 for 11 subjects. Now this is under the category of 11 and 12. For 11 subjects, they have, that's 14th August and onwards. This is for 11, 12. And as far as 9, 10 verification, my lord, process, it is finalized for only 4 subjects. And ongoing operations, my lord, But the that's- process is going on. No, that has not. My lord, only Mr. one. Bhattacharya, this the notice by which this second SLST started is under challenge, and there are several issues, not one, Yes, my lord. several. I've gone through all Did this, my your lord. commission go through the notice with the change of the regime? Is there any change in the stand of the commission? My lord, as I say, my lord, that the stand of the commission is zero tolerance towards the corruption. Oh, that is something else. My lord, That is something else. The issue is the notification by which the second SLST started. My lord, First, the that, my lord, I 2016 have and to the take instruction, my lord, 2025 because candidates going together. Yes. That my- is my the lord, first thing. Then the reservation is there. Yes. Yes. 10 marks giving to the older ones, the 16 batch, that is there. My lord, after expiry is there. Then after expiry. my lord, my contractual and instruction. lot of Okay. issues. There are Yes, there are my lord. large So far as number my of lord, my instruction, I have specifically asked my lord this নতুন হয়েছে question. So far as my lord, this particular second SLST is concerned, my lord, the stand of the commission is will go by the rule 2025. You go by the rules of 2025. All right. 2016 rules goes. By virtue of 2019, there was another rule that also goes. Then 2025, the new rules is there. Right. Yes. that is on. That means you all are permitting the 2016 candidates to sit along with the 2025 candidates. But that as per these rules, and my lord, I find my lord, there are in my lord, from 16 to 29, there are at least 5 matters where my lord, the 2025 rules have been challenged. Most Yes. my lord, mostly my lord, my lord, learned friend Mr. Shamim is there. Yes, ma'am. Mr. Shamim's petitions, my lord, that this 2025 rules is under challenge. So, my lord, that is one of the major aspect to be considered. That if the rule goes, my lord, I think, my lord, everything will go. So, Mr. Shamim's petitions, my lord, all these, I think 4 or 5 petitions are there, where, my lord, the rule of 2025 is under challenge, and my lord, is sought for a declaration that this rules is ultra-virus to the constitution. This is the number 1 point. There are 4 matters are there, which is, my lord, pertains to the economically weaker sections. Yes. Reservation for economically weaker section. That is, my lord, 26, 27, 28, and 29 are there. But my lord, so far as my lord, 16 to 20 is concerned, I've been informed, my lord, that in this matter the affidavits are exchanged. And my lord, That we'll see. My lord, may I- If you say that you continue with the 25 rules and whatever is there, then the whole thing, we go back to square one Yes. as we were Yes, and we my lord. start it afresh. my lord, may I my apprise this court? instruction is that the commission will go by with this 2025 rules for this Alright. second SLST. All right. My lord, may I apprise this court? My lord, only one thing. My lord, Your may I lordship- apprise- এক second. Your lordship, my lord, initially was hearing 2 batches of matter. One, my lord, regarding the challenge to the rules, that is 10 marks and challenge to the rules, and another is, my lord, Ruvana Parveen, and another is, my lord, after expiry, that is item number 16. These were the 2 major issues, my lord, apart from EWS and everything. My lord, what happened? It is unfortunate, my lord, after your lordship heard it substantially for several days. The determination change went to Honorable Justice. We, my lord, the petitioners prayed that it has been substantially heard, my lord, except my learned senior friend, my lord, Mr. Dhar. Everybody opposed, including the commission. The matter has
No, no, not Yes, not at they all have the view of opposed the it. court. Specific Not at oppose all has the been view of the court. My made lord, in may, before may, the My lord, may, what court. may, we humbly submit, my lord. My lord, what we humbly submit, my lord. Sir, please wait. My lord, what I humbly submit before your lordships, my lord, since it has fallen from Mr. Bhattacharya, my lord, that they are Continuing with the permitting this, 25. my lord, it is required to be heard. Your lordship kindly fix a date and kindly make it substantially heard or heard in part. Otherwise, my lord, again, we will be put into the same situation for 5 months we have made to suffer. my lord, may I appraise this court, my I lord? don't know In this commission manner, my lord. what they My this lord, may time I they hand it over a notice? stand they will take. Oh, Baba. My lord, my lord, may I hand it over a notice, my lord? May I appraise There this is court? a notice. No, my lord, this is earlier notice, my lord. My lord, in this notice, my lord will, my lord, kindly take up this notice. In this notice, my lord, there is specific mention that this whole selection process is subject to the outcome of the several writ petition, my lord. On the 26th November 2025, my lord, Supreme Court passed, my lord, two order. One is in Vivek Paria, another one is in Mousumi Mondal. May I hand it over both these, my lord? I just reprise this court, my lord, because of that is most important, my lord. The notice is very specific. May I read? Sorry. Just- May I read the notice, my lord? 4th of December 20. 4th of December 2025. Yes. In compliance with order dated 3rd December 2025 of this Honorable High Court, in WPA number 12434 of 2025, with IA number CAN 1 of 2025, with CAN 2 of 2025, this is to notify for information of all participating candidates in the second SLST 80 2025 that the fate of this recruitment process shall abide by the result of the writ petition, and no participating candidate can claim any right of equity if the result in the selection process is declared prior to passing of the final judgment in the writ petition. May I, my lord, appraise this court in this manner, my lord? Whatever step taken by the SSC in the meanwhile, my lord, if they suppose they conduct the counseling, because the last date according to the Supreme Court order, that is 31st August. So that is upcoming. So they ought to hold the counseling. Whenever they hold a counseling or give a piece of paper that, like recommendation letter, they ought to mention it in pursuance of this court order. And 26th November 2025, Supreme Court specifically stated, my lord, kindly take this, my lord, this Moshumi Mondal. Mousumi Mondal and Vivek Paria order. My lord, kindly take Mousumi Mondal Supreme Court order. Yes. WPA number Hmm. WPA 26288 of 2025 has been entertained by a learned judge of this High Court at Calcutta, and various issues were flagged by the learned judge in her order dated 7th November 2025, 11th November 2025, 12th November 2025, and 19th November 2025 passed therein. The matter on the file of this court as on date, including diary number such and badge, were kept pending only for the purpose of verifying whether the direction of this court in the state of West Bengal versus Boishaki Bhattacharya and others were implemented scrupulously. As a learned judge of the Calcutta High Court has now taken up that issue also, we are of the opinion that it would be appropriate that the High Court, being the court of the first instance, undertake the exercise. The High Court shall, however, ensure that none of the tented candidates are permitted to slip through in the fresh selection, be it on any pretext. The High Court shall also ensure that the list of tented candidates is placed in the public domain with full details so as to ensure that this does not happen. The special leave petition is disposed of in the aforesaid terms. The High Court shall examine, that is very important, the High Court shall examine the matter uninfluenced by the observation on merit by this court in the orders passed after the decision in Boishaki Bhattacharya Chatterjee Supra.
The High Court shall also be mindful of the fact that the untainted candidate in the first selection were allowed to sit for the selection test to be held afresh, and their candidature cannot be adversely affected by application of the new rule. That is the West Bengal School Service Commission 2025 rule. Pending application is the shall dispose of. Now kindly take up, my lord, Vivek Paria. 26 November 20. Well, I don't understand what my learned friend really wants. My purpose of this Are you- referring this Yes. order is that What do you want? whatever the steps taken in the meanwhile, Yes. because 31st August is the date. So you ought to mention it in each and every paper, because earlier occasion also in another selection process, the same thing happened. So abide by the result of the writ petition, already that order is passed. In pursuance of that order, so, they passed a notice. So each and every paper, whatever they give to the recommending candidate, they ought to mention it, the whatever the result, it to abide by the result of the pending writ petition. Until and unless, because of our right will infringe. Because of that, suppose this court hold that, One notice, public notice is already there, yes, that it will abide by. yes. But because we are sandwiched between the last date, because the last date is 31st August. If suppose any steps taken in the meanwhile, because they ought to take it because of that last date, so that will not infringe our rights. So my lord, our predicament is that time is limited. There are huge Rest matter. assured, by 31st, this matter cannot be heard. Yes, It's so, impossible. so for that reason, I have, My lord, it has been mentioned before the Honorable Yes. Supreme Court. The panel has to be read considering that there is no OBC AB. they're separate. Today he has not been citing. Nilanjan Bhattacharya has not been briefed Because properly. In any case, the OBC AB state panel with has the- to be. Other matters, I'm seeing it that the OBC reservation is there. Has to be. Sir, I Because have- AB is sir, not I have- there. sir, I There should be have one one OBC submission. candidate. I have one. Only one category. Mr. Bhattacharya has not been instructed. Mr. Bhattacharya will take instruction and. Actually, see, it is like a flood that has come to Yes. Mr. Bhattacharya. Yes. It takes some time to just get over it. Madam, And go with the time. I have a small submissions. Lordship may, for these two fundamental issues, issue number 1, rule challenge, issue number 2, who are tainted. For this fundamental, Lordship may fix all the matters on a particular date whenever it suits your Lordships. And as far as the small matter of EWS, where persons who made an application pre and whether and they were allowed for entirety, that's a small thing. And that part, in fact, one of the matters that today, yesterday, Mr. Shannal also mentioned, Lordship allowed. Now, for that small matter, Lordship may, whether today or another day, can take it. And for the big matter, any particular date. And till that time, I don't think there is any requirement of passing any interim order because of the reasons there is a public So notice already there. and most likely public notice, and most likely once the SSC's councils, they actually sit with the matters and actually seek the opinion, so many things can happen. It cannot happen over there. It will be here because only after we Some- hear what the petitioners I say understand. that they'll get to know Correct, how they are to Exactly. act. Exactly. Only if there is an action, there a reaction Yes. comes. Reaction. Without the action, So they they- will not be able My to lord, react. your follow the lordship law kindly physics. fix a date. Your lordship kindly fix